chạy đồ có vui ta kỳ nó đồ khó ra mà bây giờ cần nó nói chạy cũng ba khi đồ bây giờ nhiệt chế especially đồ bây giờ nhiệt chế thì chỉ có coi hay tụ chỉ chế rong rồi chỉ có hay tụ lùa rong maybe you may stay awake and you may learn something as well. I want to ask our congregation a very important question. What is it about the good wife, a good mother? What is it about ito niya chế rong là si ito bon niya rong? What are the components or the DNA makeup of ito niya chế rong na? What is it about a good wife, a good mother? If you were to ask people, they will say this. A good wife or a good mother is one that can cook, clean, maybe even drive, do things for me as a man, right? Thì có một nông tê tụ hai tê, ít tu nia chế rong ya li gia, tê rồi là yo tê đồ có hai tê, ít tu nia chế rong mà ni ya, ít tu nia chế, or zhe or na or hao, possibly zhe jia lâu. 我又估又到自己個你個渣係冇，估又到自己個鬥容nhau，係到你自己我錯渣錯呀。Possibly, maybe that is what a good wife is, a good husband is, a good mother is. What is it about the makeup of a good mother? Well, there's a yellow ku ha chi te hai te ít tu nhiệt chế rong mà ya tu or na o ho te li hang. There's a lo te hai te ít tu nhiệt chế mà ya ít tu nhiệt chế rong ya ít tu nhiệt chế o bao thua cha choi ya la li chú ý cái chân chế lo mua you chỉ doctor sư họ you tu nhiệt chế ya doctor đó you có cho cần chế level đó you you chỉ là master sư họ you tu nhiệt chế một cần tới cái这个 J một cái you get master degree not you. Maybe they may say that a good wife is one who is intellectually able to communicate and talk with you. They may say a good wife or a good mother is one who can care for your children, especially when they are sick. Thổ là mò này à, cho mình nhiều giàu. Right? But I want to ask you, what does the Bible say about a good wife or a good mother? Tại vì nó lù tu hay tiêu ít tu nhiệt chế rong li gia, thì chỉ van chữ cho lù hay li gia cho tu nhiệt chế or rong. There are many things in the Bible that we can agree that the Bible has said good things about a wife or a mother. There are many biblical examples about women of God. In fact, there are many good things the Bible have said about the characteristics of a good wife or a good mother. This morning, we're going to look at just 3 characteristics about the good wife, the good mother. And we're going to see these 3 characteristics, not what Sir Cha Kong says, not what our friends say, but what the Word of God is saying in Proverbs chapter 31. It is not an exhaustive list, I know. Thế rồi bây giờ nó chỉ bây giờ có exhaustive, có khi tôi có hay tiền, giờ có một bây giờ nó chỉ chạy tôi thì có giờ ít tu nhiệt chế rong, no chỉ tôi chạy lên tới, thì chỉ ta kỳ nó cũng cho bây giờ sai bây giờ tới, tất cả bây giờ sai bây giờ tới chứ,
有了彩轮接鲁落都被叫念 J. In fact, what you're about to hear is not an exhaustive list. It is just the tip of the iceberg of what a good wife, a good mother is. And so before I begin, I want to give a word of caution, especially to our young men. Bây giờ tu lùa, I believe today you will hear a lot of things that you may disagree, but it is wisdom. Rồi bây giờ anh thầy lùa, you may disagree because it forces you into a mold, a biblical mold of what a good wife to be or a good mother will be. But I believe these three characteristics are crucial. They demonstrate what a good wife or a good mother is. Họ đâu bây giờ nia ta chỉ nói này ya. Cũng chính là thế ra nó yếu yếu ý ra ở yếu thâu có hình. Họ đâu bây giờ chỉ chế. Thế rồi ra nó yếu ý ra ở yếu ba có reflect. Họ có lưu ninh thia. Hãy cho có tụ nhiệt chế. We're going to see three characteristics. And then after that, we're going to look at what the author is saying. Ta kỳ sinh ra nó của cho biết sự là sai thì là cỡ cho tu nhiệt chế và rộng. Hãy nhớ cho họ văn chữ cho lù này ya. Văn chữ cho lù yên khen đâu chẳng đâu ya cho đây ya rộng, đây ya khen cho rộng cho tu nhiệt chế. Thì chỉ ta kỳ nó chỉ chủ yếu bây ya ở của cho bây là sai. Tất cả bây là sai bây ya tới. Cũng mà cho bây là sai luôn chia lũ lo. Để cũng chính là được họ nói ba tổ có. Ôi ya tu nhiệt chế lúa, tu nhiệt chế in đa nênh, theo tu nhiệt chế ở lâu. Ấy nu nó ra nó ya ý ra, ôi yo khen mình chỉ cho tu nhiệt chế rộng sư. Ấy cũng sáng có tàu tàu hay tiệt ô, nếu chủ yếu cover mình chỉ có sư. Có một lúc sĩ hở gì, yên mình nhìn trong bế châu ó, ba lúc trong bế châu ó có tả thế có tiệt, họ nói ya thâu đồ có. Tu nhiệt chế rộng này ya. Ya vì lý do tu nhiệt chế thế lý rộng. What is it that makes up a good wife? We're going to see this unfold. Three characteristics. Number one, a good wife, good mother is valuable. They are so rare to find. In fact, they are limited. Ý tu nhiệt chế rộng, dạng tư giờ dạng ở đâu tu nhiệt chế đỡ rộng. Tu nhiệt chế rộng ya tu add value đâu nữ tu chỉ chế. Wow, add value lý cha. Nữ mua khó rộng đó nữ cho nữ tu chỉ chế khó từ là rộng của lý nữ tu chỉ chế. Ya bên mua để mua plu mà ya. Nữ add value đâu lúc family. Ya vì lý cha. Đâu khó họ nhiệt chế nữa ya họ nhiệt chế của thiệt nhua thiệt chỉ tao. Ya mua hay là chỉ yên chỉ chuột mua trở lý vào là cú hay lại. Vì mua bé cho tụi nhiệt chế họ nói sẽ đầu này là sorry nữa, right? Chỉ bé là sai, ba lúc trong bé cho yên cái cầu hay lý trả cho họ nó, hay cho tụi nhiệt chế or valuable. Hopefully this works. Is the PowerPoint up? I don't think it's working. Okay. Cái cầu hay lý nó. Từ bao nhiêu ở chỉ chia mong cái đồ nhẹ thiệt cũ, để chỉ lan thiệt tạo ý từ bao nhiêu ở rộng lý đó. An excellent wife who can find her, for her worth is far above jewels. Vậy bây giờ nhìn phong mong ý rộng gì vậy? Phong mong hay lý nó. I love it. Từ bao nhiêu ở chỉ chia mong cái đồ nhẹ thiệt cũ, để chỉ lan thiệt tạo ý từ bao nhiêu ở rộng lý đó.
ôi cha tôi sâu nó hay li nó tôi sâu nó ya linh tư tôi sâu nó ya văn dữ làm mù văn dữ làm mù ya ít tôi văn dữ của lo hành văn chữ hu nữ là chữ thì là cái lúc tây chờ thì chỉ khó nữ chỉ mua mà ya đang chỉ nhon đời nữ ít xa ya tu niệm chế của mua nung kỳ nhon đời nữ ít xa tôi nhớ vì linh tử làm mù thì là tiền mà mi ít tu niệm chế rong ít tu niệm chế rong lý cha chế niệm hóa tài his mom not his dad comes to him and his mom says mi tu ít tu niệm chế rong nhon thiệt hành lại thì chỉ nữ ya tu niệm chế ở mua nung kỳ hành nữ add value to có ở ya tu chỉ chế ô trái đạo lý cha tiệt tiệt nữ trái đạo lý nào tu niệm chế rong mua nung kỳ cha nhẹ thiệt cú phò mong hải liên tử phò anh kỹ mà hải tiệt hiện jewelry thiên jewels cú nhẹ khó hải tiệt a noble character, a noble wife who can find. She is worth far more than diamonds and rubies. Cú nhớ cả thầu nè sẽ hư thế cú chuyện ô lòng go lòng đâu ấy, thế thơ xong. Cú một trâu nè tay chỉ, cú hai trâu nè tay chỉ hết thế. Giờ Paul đó cú thế này, Paul thế giờ lâu. Cũng nên chơi này tuần trái. Giờ nè ở tụ giàu xe, nu nó, cú giờ cứ đi bây giờ tuần đi chế hại. Giờ mua hại lo gì? Giờ nè tuần trái bắp lo, ô cú tụ nhiệt chế, ô cú tụ lu. Giờ hại tao là gì ô bữa tao này giờ, right? Tất cả hại nó rồi nè, thế gì thì ô rồi nó hại, ví dụ ô tô tới tia. Cú mà đã tìm một tia lại thìอีโอคอมห้องตาแล้วอีตัวโอคอมเมกาเทว่าอย่าคอมเมกาอย่างนั้นชีแต่เราต้องมุนเทียพลายต้องมุนเทีย wedding band มุนเทียแต่รู้ diamond อย่ากูมาต่อแต่ oh my goodness สมมติต่อหอ diamond รู้ลีรู้หอเตียรู้หอเจ้งรู้หอเตียรู้หอรงรู้เตียรู้ว่า有道路那今年有早些都有呀。mà lo research hay từ我叫 diamond nó叫 ruby nó我叫了这里 formulate 到这里叫都真正还得叫 diamond nó mà giờ叫 diamond will take millions of years to develop. Bao giờ thì bỏ lỡ ô tàu diamond take millions of years to develop. Tòn thiên diamond nhớ tam bộ linh tử rồi giờ. Tàu tụi sâu nó nên nhỉ hai đôi nên hai tia thiên nhớ hình lan thiên chỉ tàu nhưng mà hai là gì chỉ mua kia li chỉ exist li ya. Mua còn đó là bị chữ cho hai tia tụi nhỉ chế một nung cái bộ lý cha đâu có thiên. Bé cho phong như mua lúc xí hờ lòng gather together bé cho phong như thằng một thằng lo hay cho hay tiệt yêu tụi nhà sư phụ họ dùng lý cha ba thơ yêu lý cha chỉ bé mua tụi sư phụ dùng hình nửa nhau lu cha nhung lầu lúc xí hờ lầu nửa tụi nhà sư phụ nửa tụi nhà chế dùng tới muốn tên nữa thằng bé cho lo lon đó nữa thà bé hay tiệt sư hư thầu nè sư trưởng đó có nhỏ tây nhà ở rong cái nhà ở rong có bỏ hay tiệt lý cha thật thơ luôn này nó cú do cú tu niệm chế cú thế là mà nói tiệt vì lý cha cho họ thầu cú tu niệm sư hư cú tu niệm chế đó cú luôn nên value hành lý. Để xin nô tư họ nụ mù lỡ
Cú chỉ feel good li rong cú li cú lose something so valuable. Rong li bong ý khó or cú always muốn đó cú thì chỉ đó cú là. My favorite food là cú muốn no là rong li chỉ cá là. Thế giờ ở cú ít chừng nhà mu ô xí là rong li cú mu cha là rong li chỉ mua cá hậu li là. Giờ ở thấu nữa hai trâu cú cậu cú cho nữa mu cú họ chỉ ở anh nó nói nữa họ chỉ đó cú là cú mu cha cú mua bông là. Wow. Thằng nữa hai nó biết cho rồi mà oh my goodness. Bé mua nên gọi in nên gọi xong bé chụp xong. Bé ở bên tụi cha sư nhưng mua bọn nè bé nhưng mua tụi nè chế. Bé chỉ tàu một chút thành được bé chỉ tàu bao. Bé chỉ bao hay thì bé tụi nè chế rong bồ lì cha. Mua nung cây bồ lì cha đồ yêu lu nè. Tự nhiên do về linh đỡ nè hoa tài thì là hai trâu văn dữ làm bộ ấy hai tiệt. Thì nhau hẹn là thì chỉ hòn thì tàu là thọ bóng tụi nè chế. Tụi nè sư hư rong. Tụi nà ê hổ yêu lu nè. Là ổ nè cờ yo. Wow. What is it about a good wife? We see here in verse 10 that a good wife is one that is valuable. So valuable that when she is with you, she adds value to your life. Yang ý mà yêu con tử, hay yang o này yêu lý cả. What else about a good wife or a good mother? Yeah, we know that she's valuable. But also, she is trustworthy. She doesn't do anything outside of her boundaries that makes her husband think twice about her. Tụi nè chế rong mà nó yeah, nhưng mà nung kỳ mà. Ê yang oi hẳn chỉ. Yang oi hẳn lý nó. Nữ tu chỉ chân tàu nữ lúc xìa. Nữ chỉ ô ý ya ô yếu ô tô nữ tu chỉ yếu sùng sai hay để có thả lông trâu rồi đó. Yếu chỉ ô ý ya ô tô nữ tu chỉ sáng trở đầu. Where do we see this truth? Gai cầu ý, sorry. Để bé lời nhìn gai cầu ý, ok. Ba lưu trong bé cho ý, gai cầu ý hay đi nó. Nữ tu chỉ cho xếp phổ đầu nữ thia, nữ tu chỉ á, lưu nênh yếu chỉ cho nhảy lý. Let's read the English version. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. Giờ bây giờ là những phong mong đuổi. Nữ tu chỉ cho xếp phổ đầu nữ. Nữ tu chỉ cho xếp phổ đầu nữ. Chạy tàu lý giả tế tế. Nữ chạy tàu lý nó nè. You have to teach you more holy 8 to 5, 11 to 11, 7 p.m. to 6 a.m. You chỉ mua có cái xã hội từ ô trà của tụi nhiệt chế nó ô đây là chở ấy của tao hư phòng trâu của tao muốn nông của tao muốn investigate. Tụi nè chế xong một họ nọ đó nữ. Yeah, nữ yên mua nông cái hình mà. Thì chỉ có mua nông cái cầu sư.
Nữ tu chỉ cho xếp lúa tàu đầu. Ý tu nhiệt chế rong ở yêu tu chỉ cho xếp lúa tàu đầu. Yêu ý tu nhiệt chế. Ở yêu chỉ ở đây ya pay đầu nữ tàu. Ở test, limits test li cô hai đâu biết cho lỗi gì chứ. Limits test muốn gì là bông đầu li nọ này. If you're the man in the household and constantly you need to always check up on your wife or you need to always ask where your wife is, either you as the husband have insecurity or either your wife, your spouse, has created the insecurity because of what she has done. Her past history has created. Còn nói yêu lần đùa tôi biết cho nên chế có ý nhau xé ra thọ nên họ rằng gì thế giờ xé hết. Thì khi yêu tu niệm chế ông đây yêu ô ý giả đan chi na, yêu chủ tao tao hay thì giả ô yêu ôn đỡ na yo, bây giờ ý giả ô yêu đó yêu tu chỉ chế chính chân yêu lu xé lại. Hopefully it is appropriate ya cô hai lý nó. Đâu rồi là hai thì bây giờ chỉ chế chùa này yo. Cho chỉ chế yêu chỉ chùa một lấy yêu啥đó, alright. Lấy yêu bao nhiêu gì theo, yêu ở đây ya, ở đó lấy sùng sai, lấy xa. Tuy nhiên thì bây giờ chỉ chế, tôi sẽ lo xem để đâu. Ở thầu yêu tu niệm chế họ ở ý ya, yêu tu niệm chế yêu ý ya là cho sẽ đâu đâu. They are patient. Yeah, rồi ý mà tới rồi là lấy dùng cầu mà, rồi o mà o, chả chỉ dùng là o rồi b mà o đồ lợi yên sát giờ đồ yêu lợi thia. So our young ladies, our married women, be cautious also. You should not do anything, especially in marriage, that may potentially cause your husband to rethink the marriage. Are you trustworthy? Wow. Ndu nia chế rong mua nan chỉ đơn nữa. Nếu mua khó ở nữa tu chỉ chế cho xe tàu đầu. You know, one thing that tests me the most in marriage, and I want to share personally to you, one thing that tests gu hang in a marriage, is when my wife and I are driving and for that day, she is behind the wheel. And this is something that I struggle so much, my insecurity as ituziche. I begin to realize that there's no going to trust. Maybe this is something as a man we need to think about. Maybe it's something we need to work on. How do you help your husband so that he can continue to trust you in your marriage? What are some things that you can do? Practical things you can do. Yeah, maybe one thing is just let him know. Honey, nu na tới giờ cuối đó, giờ viên giàu mồ ở xí thì nói hay tôi có bao. Nuôi ướt thải thì tới rồi, xa mong gì mong lấy là chê, hay tôi có bao in nhiều lý do xưa, hay có chuyện sao thật thiệt. I think when we get into marriage, we're too comfortable, and we just said, he'll be okay if I'm out, or she doesn't think twice, right? No, I think the human being, we do. We would like to know. We may not force it upon you. Vice versa, the mom
the dad, the husband, the wife. This idea of trustworthy is so hard when you have lost that. Thao yêu tu chỉ những chân yêu xia này ya. Yêu ô tê ya trở lời, yêu bông con trở lời. Yêu tất cả regain có trust nữa mà nhớ thật tiếc li. Tôi thằng đó chạy tu chỉ chạy hơi sai thì ô ít bộ chạy ya tu niệm chạy ôn đó sẽ bồi yo bồi nhân danh. Chỉ nên chỉ li lo ô ít tu investigator, ít tu instigator li lo. A B C D E F G后来ô lo. Nếu như sai nhung rong li lo. Còn đó là chỉ ba your marriage too. Be careful not to lose your husband's trust. They're only human beings as well, right? A good wife, a good husband is one that adds value, true, but demonstrates trustworthiness. Yang bei ya sao ya nan chi, ni ya li na. Bố mua lười giàu khi đâu có thế cụ bao hay tiền ít tu niệm chế rong đi cha. Này mua cơ, yang bê nó, giờ yang anh chị. It is this. A good wife, a good husband, a good mother is one that is righteous. A righteous spouse. Verse 12 says that. Đây là sai cái cổ ó, bao lâu trong cổ ó hay nào? Nếu ô rong tàu nếu tu chỉ theo chỉ ô pay mù ta nếu lu neng li. Can we go to the English? She does him good and not evil all the days of her life. Phong bông đôi à. Nếu ô rong tàu nếu tu chỉ theo chỉ ô pay mù ta nếu lu neng li. Chai tàu li cha nó tê tia na yo. What does this mean? Why would nè hoa tai say this to văn dư la mu e itu lua na yo. Mi tu na ya có yin thế tu nè chế. Có yin thế tu nè sĩ khứ, có yin thế tu bon nè. Yeah. Chuyện ra nhận nhờ ý giàu nhớ cơ lý giàu. Bây giờ nhớ tiền nên gầu ý và bây giờ lùa những báo sĩ Facebook, YouTube là thì chỉ bây giờ lùa sư. Bây giờ lòng cầu tiền. Bây giờ báo sĩ YouTube, Facebook chỉ tham mưu yếu card thì ta la e hu phong trông blot tê thay tê nhà la tê số tê lì lệ tàu kia Facebook hùng đo thả lon đo tàu so easy. Tu nia chế rong mua kế nhà chính đó nữa. Nếu như chỉ mua có kế sai thì yếu ô phê đồ nữ tu chỉ chế lì. Giờ vì lý cha nếu hóa tài họ sau li nó cho văn dư là một e, cho họ nữ bao hay tiền văn dư là một e thằng thiệt tao bao niệm thiệt tao ít tu niệm chế, có temptation的nữ tu nhã的有容易加，cho họ nữ giờ niệm hóa tài nữ tu ở lu neng nhã lão lời thiệt, nữ bao hay tiền cái gì xia容易。So easy. Kể nhận nhận. Chỉ của hai lý nó cho bê mà giờ. A good wife, one who has noble character, she's valuable, she's trustworthy, she is righteous to her husband. There isn't a hint
of sexual immorality. Possibly, maybe muti tala kinya la shi muti tala mong la shi muti Walmart. Oh, gulon dosha, right? For some reason, you mu cho je mong nya lu ra je mong yin chi bao mong je mu cho je mu Walmart je yu bao oh ja ya ku tu gulon do oh ja ya ku tu. Thầu rong này bây giờ chỉ chế chỉ tàu xe là thế này rồi, right? Nó có bỏ cái đó thế này rồi, chỉ là bây giờ you intentionally một tại in thought to mu nhóm tới này rồi, mu yo mu ta làm mu yo không nó không hậu. That is righteousness. A passing by the stranger. Not having other ill thoughts. Lúc weekend ở thôn là nó bé cho tốn giải lội cho theo cho lùa bé mù leadership retreat cậu bé một cái shit đầu rong cũng đã bé cho lùa thả. They're very smart, very young. One of the young single adult had asked a very profound question, and this is what the person said something along these lines. How do I know that she or he is the right one for me? Right? I've been in a relationship for 2, 3 years, 5 years, 10 years. How do I know? And, the simple answer is you pray to God and you ask God to open your eyes and you will know, right? You will know. But if we were to take a step back and we were to ask it in another way, is there something that is lingering about the righteousness of this individual? That will tell you already. That will tell you. A good wife is one that is righteous. Ye ku sao li no to pe ya. Wo wo cha mo pe ya no. Ye pe mo sha ma cheng chong kai go, plau go, ji go, dao go, xia ning go, yi ning go, o nyo to ho chong pe châu y đỡ. Luôn chia lũ lo ya li cha te tia no na ya. Luôn chia lũ lo ya li no se. Tu nia chế zhong la shi tu good wife, tu good mother. What is the truth about her? The truth is this. A good wife, a good mother, is one that reflects the characteristics of God. You see, if you look at all of those things in verse 11, 12, 13, 14, 15, 16, all the way to the end of the chapter, verse 31, they all have something in common. And the common thing is this. A good mother, a good wife is one who embodies the qualities that belong only to God. That is the timeless truth that his mother, queen, is giving unto the son, King Lamuel. Tu nia chế rong ya tu rong li cha te tia. Tu nia chế rong ya tu wo mo van chữ cho trong bù yan chữ đó nữ. Thảo lư tu sai cho nữ lu neng na tu nia chế da lu neng na chỉ mo ý ya wo lư leng lư tu yo thua tao cho tu nia chế da. Nữ ya tu wo trâu khỏa cầu sư. Tu nia chế rong ya tu wo mo van chữ cho yan chữ cho trong bù cho attribute đó nữ. Tu nói ya tu nia chế
Chỉ cú sau li nó đồ bê sẽ tới. Yêu yên chỉ bảo hay tại yêu mua tới nhà rong until nhà rong đỡ bỏ mù là disappear là chỉ nhon đỡ yêu ý sáng là. There's an old saying, and the saying is this: you don't know that you have something good, you have something valuable, you have something worthy with you until you have lost it, until it has disappeared. The reality is this: when you have lost it, when it's not there, it's hard to find. But you want to know something? The woman of God is the woman that knows her rightful place, her role. The characteristics that she embodies is of God. Is of God. Tu nói à, tu niệm chế. Khi tôi bé cho tuôn xài lúa, bé cho khu nền chỉ lúa, cho nền thiết gì ở yên, sử dụng tàu bé cho bao cho xong lại, especially bé cho nền chế. Có bộ mua văn chữ từ dàn chữ từ trong bự, trâu hủ đó có. Examine yourself clearly. Because Beja Tiche will never say that. They will never say it. We're too scared of you. Ben chika hai na. Thì she Beja Tiche yin chau. Cậu bé tụ nà cho tao luôn nên trâu hủ lì văn chữ. Cho tao luôn nên dàn dành lì văn chữ. Còn ai khâu yu ô tô bé rong xie chap. Một cho thì cho cứ ti là cho cứ ti yên chỉ mỗi là lũ thuật tàu như tụi bọn này một đồ tê lũ kể nó hồ event lo là lũ tê yon chờ hay tiền wow tụi nhiệt chế nói tụi nhiệt chế rộng hay tụi bé chờ chênh Kuya Sihuto Punching First Hmong Alliance Church. I want all of our women, young women, elderly women, women in the process of becoming mothers, to desire the characters and qualities of God. Desire it so much that when you talk, thấu có hai lù này yo, có cho lù tới yo, văn chữ cho trơ hủ lù cầu sự, thấu có我对亚人chỉ了，对亚个我tới yo, lý tu chân我sự, thọ cái bây giờ nhiệt chế, tại yo con nó, challenge you to king. Bé我văn chữ, thảo văn chữ cho, okay. Ở bé tụ văn chữ bé我có cho đâu ta kỳ sinh gió nó. Ta kỳ sinh gió nó tới khi mình cả yên celebrate. Ngoài nụ đầu bé cho nhiệt chế là she cho mothers, cho soon to be mothers là she cho mothers yên already mothers là. Văn chữ nó nói bé nhìn có cho lũ nhau trâu hồ ba lũ trong bé châu y ngài cầu một trâu ngài cầu bé để luôn chia lũ lo yên giờ tụ nhiệt chế rong giờ tụ cho tụ trong bự dàn chữ lý co ở giờ tụ văn chữ đầu thọ có sầu có cho lũ cú trâu hồ bé cho nhiệt chế lũ xia
để chỉ giờ hai tiền nô này nô bé celebrate nè chế bé tê li lọ nhìn có cho lũ sư thì chỉ cho thua nô yên giờ Mother's Day để yên remind cho bé cho nè chế hai tiền có standard nói vậy có standard rồi nhớ chậm lại thì chỉ giờ ya của một nụ cái chậm lại giờ ya của rong chậm lại để thọ có trong bé sợ đó có bé tao tao hay tiệt tôi dàn giữ tôi trong bự lý co văn chữ bé cho nên chế yếu chúng chờ một cho thành quả bé cho lù bé hại ya cho lù ôi ya lý tổng trình để hậu lù bé ủa ôi ya tôi nên chế yên ya lý để hậu lù cho trình ủa để văn chữ chết bé sau có tụ nên tới tôi dàn giữ nó bé ủa có trâu để Chúa Giêsu kết tao